to the media conference on the monetary policy review. I think this is first monetary policy review under the new framework, new Central Bank Act, and the monetary policy board. Decision was taken, already announced. I think as usual we'll have follow the same format. We invite Director Research and his team to make a presentation first in English, Single and Tamil, then we'll open up for discussion. Yeah. Yes. Thank you, Governor, and good afternoon to everyone. As it was announced in the morning today, Central Bank of Sri Lanka further reduces the policy interest rates. As Governor mentioned, this is the first review by the Monetary Policy Board, and the Monetary Policy Board arrived at the decision following a careful analysis of the current and expected developments, including low inflation and benign inflation expectations in the economy, enabling the economy to reach its potential growth. So the policy interest rates reduced by 100 basis points. Accordingly, the standing lending facility rate is at 11%, and the standing deposit facility rate is at 10%, and the statutory reserve ratio remained unchanged at 2%. So on the inflation front, we have seen a significant deceleration of inflation. The latest number for last month, September, was below the 5% target level. Headline inflation of CCPI recorded at 1.3% year on year, and the core inflation was recorded at 1.9% in September. And this disinflation was supported by several factors, including the deflation in food inflation. We have seen negative inflation in food category, and also there's a faster decline in non-food inflation as well, mainly driven by energy inflation, again recorded negative last month. And there is a moderation in core inflation as well, and moreover, inflation expectations remain very well anchored with this level of inflation. However, this core inflation, which remains subdued, implies modest demand pressures in the economy going forward. So we have updated our quarterly projection model. Accordingly, we see the disinflation process has ended, and there's a turnaround of inflation from Q3 this year. This will help us to bring the inflation level towards the target level of 5% over the medium term. But as you can see here, there can be a little a short-lived uptick in inflation if we factor some of the adjustments to the tariffs and some administrative determined prices like fuel and other energy prices, and also some tax measures that the government is planning on certain products, goods. So if we factor those, there can be a transitory rise in inflation, but that won't be sustained over the medium term because of underlying demand pressures remain very much subdued at the moment. So this will all help us to bring inflation towards the 5% target level over the medium term. On the growth front, we see bottoming out of contraction. The quarterly negative contraction numbers have reduced substantially because Q2 this year, the contraction was 3.1% compared to 11.5% in the first quarter. So in the second half, we expect a positive growth year on year, and the growth will continue to remain positive going forward. And this recovery will be supported by several factors, including the broad-based expansion of all major economic sectors and the continued normalization of monetary policy and monetary conditions, and the improvements in the business and investor sentiments overall,
also supported by relaxation of import restrictions, which have been done in two phases. So what is remaining to be done is mostly the personal motor vehicle imports, except that all other restrictions have been eased to a large extent. And we will expect some improvements from supply conditions as well. And moving forward to the medium term, growth promoting structural reforms will also help to faster the recovery of the economy. On the external front, we see the balance of payments pressures have eased significantly with modest trade deficit. You can see the performance of merchandise exports. The red line indicates this year's performance. There is some growth in exports despite these challenges that we see on the global front. However, import expenditure remains subdued. Despite the relaxation of import restrictions, you see there's only mild increase in import expenditure in August, despite some early relaxation of import restrictions. So because of that, the trade deficit remain low levels of around 300 million a month now. So in the first 8 months thus far, the trade deficit has reduced to 3 billion from compared to 5.5 billion in 2021 in the first 8 months and 3.9 billion in 2022. So this trade performance will help ease pressures in the balance of payments and also pressures in the forex market to a large extent. So the remittances and tourism sectors are also supporting, cushioning the any balance of payment pressures going forward. Workers' remittances have improved to $3.9 billion thus far this year, compared to the total of 3.8 billion in last year. And you can see the tourist arrivals have also picked up quite notably. We have estimated quite notably. We have estimated that in the first 9 months, earnings have recorded at about 1.5 billion compared to 1.1 billion of total tourism earnings in last year. So because of these easing of pressures in the balance of payments, exchange rate remains stable with an appreciation of 12.1% against the dollar thus far during the year. And official reserves also remain at healthy levels, despite the settlement of the bilateral currency swap with Bangladesh Bank, as well as some injection of forex liquidity to the market in support of the restructuring of domestic debt optimization process. So official reserves were estimated at $3.5 billion at end of September, including the swap facility from the People's Bank of China. On the interest rate front, we see a faster decline in interest rates overall. You can see all interest rates have moved along with the policy rate reduction thus far during the year. The government securities yields have declined notably. The red line is the 1-year T-bill rate, now at 13.16% level. And the other market interest rates, lending rates as well as deposit rates, have come down notably thus far during the year. And we have issued some directions to LCBs to reduce lending rates further, and those directions are still in place. And with this reduction of 100 basis points, we expect the deceleration of interest rates will be faster going forward. On the credit front, we have seen some turnaround from June. We expect that turnaround will continue going forward as well, with support of easing of monetary conditions, as well as the reduction in the policy interest rates, and in response to that, the reduction in the overall lending interest rates. So credit flows will increase going forward, and with the improving economic conditions, we expect
some boost to economic activity going forward. So the Monetary Policy Board anticipates that a faster and sizable reduction in overall market lending rates in line with the monetary policy easing measures going forward. And the central bank will continue to closely monitor the developments in market lending interest rates and review the administrative measures which are currently in place. And because of these easing monetary policy measures, and the benefit of the same is expected to be passed on to individuals and businesses swiftly by the financial sector. And that ends my presentation. I invite my colleagues Janaka and Sujitha to do the presentation in Sinhala and Tamil, respectively. සුබ මධ්‍යහනයක් ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකු පනත යටතේ පිටුන් ලද ප්‍රථම මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩලයේ ප්‍රථම රැස්වීම ඊයේ පැවැත්වුණා. මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය සඳහා 2023 අවුරුද්දේ 7 වෙනි මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය සඳහා එහිදී තීරණය කරනු ලැබුවා ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික තවදුරටත් පහළ හෙළන්නට. ප්‍රධාන වශයෙන්ම රටේ උද්දමනය අඩු තත්ත්වයක පැවතීමත් උද්දමන අපේක්ෂාවන් යහපත් තත්ත්වයක පැවතීමත් මේ සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වුණා. ඒ වගේම බලාපොරොත්තු වෙනවා එතුලින් අපි මැදිකාලීනව අපේක්ෂා කරන ආර්ථිකයේ විභව නිමවුම් මට්ටම කරා ළඟා වීමට මෙය සහායක් වනු ඇති බව. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික දෙක වන නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකයේ 10% ලෙසත් නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය 11% ලෙසත් අඩු කරනු ලැබුවා. ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අවශ්‍යතාවය 2% ලෙස නොවෙනස්ව පවතිනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ උද්දමනය 2022 සැප්තැම්බර් මාසයේ පැවති 69.8 සිට වසරකට පසුව 1.3 දක්වා අඩු කරනු ලැබුවා. ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ අපේක්ෂිත ඉලක්කය වන 5%කටත් වඩා අඩු වගයකට උද්දමනයේ අඩු වී තිබෙනවා. ඒ සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන්ම දායක වුණා පසුගිය මාස 3ක් පුරාවටම ආහාර කාණ්ඩයේ අවදමනයක් අපි නිරීක්ෂණය කරනු ලැබුවා. ඒ වගේම ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ උද්දමනයත් පහතට ඇවිත් තිබුණා. ඒ වගේම ආර්ථිකයේ යටිදරි උද්දමනය පෙන්වුම් කරන මූලික උද්දමනය ඉතා විශාල වශයෙන් අඩු වෙලා 1.9ක් ලෙසයි සැප්තැම්බර් මාසයේදී සටහන් වුණේ. ඒ වගේම ආර්ථිකයේ යහපත් උද්දමන අපේක්ෂාවන් මේ සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලපෑම්. කෙසේ වෙතත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ උද්දමනය නැවත අප අපේක්ෂා කරන 5%ක ආසන්න අගයකට ළඟා වනු ඇති කියලා. කෙසේ වෙතත් ඒ අතරතුර කාලය තුළදී යම්කිසි කෙටි කාලීනව යම්කිසි වැඩිවීමක් සිදුවිය හැකි වෙනවා. ඒට හේතු වන්නේ අපේක්ෂා කරන රජය විසින් යෝජනා කරලා තියෙන යම් බදු සංශෝධන විදුලිය බිල වෙනස් කිරීම වැනි කාරණා සිද්ධ වුණොත් එහෙම යම්කිසි ආකාරයක සුළු වැඩිවීමක් සිදුවීමට හැකියාව ලැබෙනවා. නමුත් උද්දමනය අපි අපේක්ෂිත 5% ප්‍රමාණය මැදි කාලිනව අපි රඳවා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වයේ දිස බලීමේදී ඔබ දන්නවා පසුගිය කාර්තුව තුළදී දෙවැනි කාර්තුව තුළදී ආර්ථික වර්ධනයේ වාර්තා වුණේ ඍණ 3.1ක් ලෙස. කෙසේ වෙතත් අපි අපේක්ෂා කරනවා මේ වසරේ තුන්වන සහ හතරවන කාර්තුව තුළදී ආර්ථිකයේ ධන ආර්ථික වර්ධනයක් වාර්තා කරනු ඇතයි කියලා. ඒ සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන්ම සමස්තයක් විදිහට ආර්ථිකයේ සියලු අංශවල අපි ප්‍රසාරණයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වයේ. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව මුදල් ප්‍රතිපත්තිය ලිහිල් කරමින් සාමාන්‍යකරණයට ලක් කරමින් පවතිනවා. එහි යහපත් බලපෑමත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ව්‍යාපාරික අංශයේ යහපත් අපේක්ෂා වුණොත් ආනයන සීමා ඉවත් කිරීම තුළනොත් සහ සැපයීම් අංශයේ ප්‍රවණතා තුන ධනාත්මක ප්‍රවණතා තුන අපේ ආර්ථික වර්ධනය සඳහා සහාය වෙනු ඇති. විදේශාංශය අභියෝග මැද උනත් ඉතා හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපනයන බිලියන ඉක්ම වූ අපනයන ආදායමක් පසුගිය කාලය පුරාවටම අපිට වාර්තා වුණා. ඒ වගේම ආනයනවල වැඩිවීම වාර්තා වුණේ ඉතා සුළුවෙන්. ආනයන සීමාවන් ඉවත් කළද වැඩිවීම වාර්තා වුණේ ඉතා සුළුවෙන්. ඒ සඳහා නිසා වෙළඳ පරතරය ඉතා අඩු අගයක තමයි පැවතින්නේ. ඒ අනුව ගෙවුම් ශේෂයට ලැබෙන පීඩනය අවම තත්ත්වයක තමයි ආර්ථිකය පවතින්නේ.
ශ්‍රී ලංකාවට විදේශ විනිමය ලැබෙන ප්‍රධාන මූලාශ්‍ර දෙකක් වන විදේශ ප්‍රේෂණ සහ සංචාරක ඉපැයීම් වලින් ලැබීමත් ඉතා හොඳ තත්ත්වයක වාර්තා වුණා. පසුගිය කාලය පුරාවටම විදේශ ප්‍රේෂණ වලින් අපිට ලැබෙන මුදල් ප්‍රමාණය මිලියන 500කට ආසන්න මාසිකව මිලියන 500කට ආසන්න ප්‍රමාණයකට වාර්තා වුණා. ඒ අනුව 2023 ජනවාරි සිට අගෝස්තු දක්වා එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 3.9ක පමණ මුදල් ප්‍රමාණයක් රට ඇතුළට ලැබී තිබෙනවා. ඒ වගේම සංචාරකයන් මිලියනයකට ඉක්ම වූ සංචාරකයන් ප්‍රමාණයක් ලංකාවට පැමිණ තිබෙනවා. ඒ තුලින් අපි බිලියන 1.5ක පමණ මුදල් ප්‍රමාණයක් රට ඇතුළට ලැබිලා ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. ගෙම් ශේෂය ලැබෙන මේ අවම පීඩනයක් යටතේ ශ්‍රී ලංකා රුපියල සමස්තයක් විදිහට ස්ථායී අගයක පවතින්නේ වාර්ෂික මේ වසර තුලදී 12.1ක අති ප්‍රමාණයකට ලක් වෙලා තිබෙනවා. දාල නිල සංචිත සැප්තැම්බර් මාස අවසානයේදී බිලියන 3.5ක් විතර වාර්තා වෙනවා. ඔබ දන්නවා ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව මීට ප්‍රථම ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික අවස්ථා දෙකකදී 4.5කින් අඩු කරනු ලැබුවා. ඒ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික විශාල වශයෙන් පහත හෙළී තිබුණා. ඒ වගේම අගෝස්තු මාසයේදී අපි නියාමන ක්‍රියාමාර්ගයක් ගනිමින් ඉතා විශාල වශයෙන් පවතින පොලි අනුපාතික අඩු කිරීම සඳහා බැංකු වලට නියාමන ක්‍රියාමාර්ග හඳුන්වා. ඒ වගේම අද අපි ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික පදනම් අංක 1 අඩු කිරීමත් සමග බලාපොරොත්තු වෙනවා තවදුරටත් විශාල වශයෙන් වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික අඩු වනු ඇතයි කියා. 2022 ජූනි මාසයේ සිට 2023 මැයි මාසය දක්වා වසරක කාලයක් තුළ බිලියන 750කින් පමණ පෞද්ගලික අංශයට ලැබෙන ණය ප්‍රමාණය සංකෝචනයට ලක් වුණා. ඉන් අනතුරුව පසුගිය මාස 3 තුළ යම් ප්‍රසාරණයක් වාර්තා වෙනවා පෞද්ගලික අංශයට බැංකු පද්ධතියෙන් ලබා දෙන ණය. කෙසේ වෙතත් එය ප්‍රමාණාත්මක කියලා අපි හිතන්නේ නැහැ. ඒ අනුව බලාපොරොත්තු වෙනවා ණය පොලි අනුපාතික තවදුරටත් අඩු වීම හේතුවෙන් ඉදිරි කාලයේදී ණය ප්‍රසාරණය තවදුරටත් සිදු වෙනු ඇතයි කිය. ඒ අනුව අපි මෙවර ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික අඩු කිරීම මහා බැංකුවේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩලයේ බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතා ඉක්මනින්ම වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික වල අඩුවීමක් සඳහා සහයෝගය ලබා දෙනු ඇතයි කියලා ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික වල හැසිරීම සමීක්ෂව නිරීක්ෂණය කරනු ඇති. ඒ අනුව අපි අවශ්‍ය වෙනස්කම් අපේ නියාමන ක්‍රියාමාර්ග සඳහා සිදු කරනු ඇති. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මූල්‍ය අංශයට මේ ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික අඩු කිරීමේ වාසිය නොපමාව මහ ජනතාවට ලබා දෙන්නට කියලා. ස්තුතියි. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கங்கள். நேற்று முதலாவதாக கூடிய நாணய கொள்கை சபையானது கொள்கை வட்டி வீதங்களை குறைப்பதற்கு தீர்மானித்து கொண்டுள்ளது. இந்த தீர்மானத்திற்காக பல்வேறு தற்போதையதும் எதிர்பார்க்கப்பட்டதுமான அபிவிருத்திகள் கவனத்தில் கொள்ளப்பட்டுள்ளன. முக்கியமாக தாழ்ந்த பணவீக்கம், நன்கு உறுதிநிலைப்படுத்தப்பட்ட பணவீக்க எதிர்பார்க்கைகள் மற்றும் பொருளாதார செயற்பாடுகளை ஊக்குவித்து உத்வேக மட்டத்திற்கேற்ற அடிப்படையில் வளர்ச்சியை தூண்டுவதற்கான தேவை போன்றவை முக்கியமாக கவனத்தில் கொள்ளப்பட்டுள்ளன. அந்த அடிப்படையிலே மத்திய வங்கியின் கொள்கை வட்டி வீதங்கள் 1% குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி துணைநில் வைப்பு வசதி வீதமானது 10%, துணைநில் கடன் வழங்கல் வீதமானது 11% குறைக்கப்பட்டுள்ளது. பணவீக்கத்தின் தற்போதைய நிலைமை மற்றும் தோற்றப்பாட்டினை பார்ப்போமாக இருந்தால் பணவீக்கமானது கணிசமான அளவில் குறைவடைந்ததை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. கடந்த வருடத்தின் இதே மாதத்தில் 70% மட்டங்களில் காணப்பட்ட முதன்மை பணவீக்கமானது செப்டம்பர் மாதம் இந்த ஆண்டிலே 1.3% குறைவடைந்துள்ளது. இதற்கு பல்வேறு பிரிவுகளிலும் காணப்பட்ட தாழ்ந்த பணவீக்கமானது வசதியாக அமைந்துள்ளது. முக்கியமாக உணவு பணவீக்கம், உணவல்லா பணவீக்கம், மைய பணவீக்கம் போன்றவற்றில் ஏற்பட்ட குறைவு, அதே போல நன்கு உறுதிநிலைப்படுத்தப்பட்ட பணவீக்க எதிர்பார்க்கைகள் போன்றவை இதற்கு ஆதரவளித்துள்ளன. அதே போல தற்பொழுதுள்ள மைய பணவீக்கத்தின் தாழ்ந்த மட்டத்தினை நோக்கும் பொழுது பொருளாதாரத்தில் காணப்படுகின்ற கேள்வி அழுத்தங்கள் கணிசமாக குறைந்துள்ளதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது.
அதேபோல் பணவீக்கம் தொடர்பான வீச்சு வரைபடமானது தற்பொழுது மீளாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்பொழுது கிடைக்கப்பட்ட தரவுகளின் அடிப்படையில் மீளாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த அடிப்படையிலே பணவீக்கத்தின் வீழ்ச்சி பாதையானது ஒரு முடிவுக்கு வந்திருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. 2023ஆம் ஆண்டின் 3ஆம் காலப்பகுதியிலிருந்து இந்த பணவீக்கத்தின் போக்கிலே ஒரு மாற்றம் ஒன்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. சில குறுங்கால பணவீக்கத்தில் சில மேல்நோக்கிய அழுத்தங்கள் காணப்படுவதற்கு சாத்தியங்கள் காணப்படுகின்றன. முக்கியமாக தற்பொழுது பரவலாக பேசப்படுகின்ற நிர்வாக வழிமுறைகள் தொடர்பான சில கட்டணங்கள் தொடர்பான அதிகரிப்புகள், அதேபோல் ஏதாவது அரசாங்க வரிகளில் ஏற்படுகின்ற மேல்நோக்கிய திருத்தங்கள் போன்றவற்றின் காரணமாக குறுங்காலத்தில் பணவீக்கமானது சிறிதளவில் அதிகரிப்பதற்கு சாத்தியங்கள் காணப்படுகின்றது. இருந்த பொழுதிலும் நடுத்தர கால பகுதியிலே இலக்கிடப்பட்ட மட்டத்தில் பணவீக்கம் உறுதிநிலைப்படுத்தப்படும். அடுத்ததாக மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி தொடர்பான அபிவிருத்திகளை நோக்கமாக இருந்தால் 2023ஆம் ஆண்டின் 2வது அரைப்பகுதியில் இருந்து பணவீக்க பொருளாதார வளர்ச்சியிலே ஒரு மீட்சி ஒன்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதற்கு பல்வேறு காரணிகள் பங்களிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அனைத்து துறையிலும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற விரிவாக்கம், அதேபோல் தற்பொழுது காணப்படுகின்ற நாணய இலகுபடுத்தலின் தாக்கங்கள், அதேபோல் மேம்பட்டு வருகின்ற வியாபார மற்றும் முதலீட்டு மனப்பாங்குகள், தளர்த்தப்பட்டு வருகின்ற இறக்குமதி கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் நிரம்பல் நிலைகளில் ஏற்படுகின்ற முன்னேற்றங்கள், அதேபோல் வளர்ச்சியை ஆதரவளிப்பதற்காக மேற்கொள்ளப்படுகின்ற அமைப்பியர் சார் சீர்திருத்தங்கள் போன்றவை எதிர்வரும் காலப்பகுதியிலே வளர்ச்சியினை மீட்சியடைய செய்வதற்கு உதவி செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. சென்மதி நிலுவையினை பொறுத்தவரையிலே தாழ்ந்த வர்த்தக பற்றாக்குறையின் காரணமாக சென்மதி நிலுவை தொடர்பான அழுத்தங்கள் கணிசமான அளவு குறைவடைந்து காணப்படுகின்றன. பல்வேறு உலகளாவிய சவால்களுக்கு மத்தியிலும் இலங்கையின் ஏற்றுமதி துறையானது தாக்குப்பிடிக்கக்கூடிய தன்மையினை காட்டி நிற்கின்றது. தற்பொழுது இறக்குமதிகளில் சில சிறிய அதிகரிப்பு அவதானிக்கப்படுகின்றது. அடுத்ததாக சுற்றுலா பயணிகள் மீதான வருகைகள், அதேபோல் தொழிலாளர் பண அனுப்புதல்கள் போன்றவற்றை நோக்குவமாக இருந்தால் எதிர்வரும் காலப்பகுதியிலே அவை மேலும் மேம்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இங்கு இவை தொடர்பான புள்ளி விவரங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளன. கடந்த ஆண்டில் முழு ஆண்டில் பெறப்பட்ட இவை தொடர்பான பெறுகைகளை விட இவ்வாண்டின் இதுவரையான காலப்பகுதியிலே அதிகமான பெறுகைகள் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதேபோல் சென்மதி செலாவணி வீதத்தின் தோற்றப்பாட்டினை பார்ப்போமாக இருந்தால் தற்பொழுது ஏறத்தாழ ஒரு சமநிலையான நிலைமையிலே பெருமளவு மாற்றமின்றி தளம்பலின்றி காணப்படுகின்றது. அதேபோல் மொத்த அலுவல்சார் ஒதுக்குகளும் ஒரு மேம்பட்ட நிலையிலே தொடர்ந்து இருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இந்த மேம்பட்ட மொத்த அலுவல்சார் ஒதுக்கானது பல்வேறு கொடுப்பனகளுக்கு மத்தியிலும் பேணப்பட்டு வருவதனை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அந்த அடிப்படையிலே செப்டம்பர் மாதம் இறுதியளவில் மொத்த அலுவல்சார் ஒதுக்கானது ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்கள் 3.5 பில்லியன் மட்டங்களில் காணப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. சந்தை வட்டி வீதங்கள் தொடர்ச்சியாக குறைவடைந்து வருவதை காணக்கூடியதாக இருந்த பொழுதிலும் மேலும் எதிர்வரும் காலப்பகுதியில் இவை மேலும் குறைவடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதற்காக மத்திய வங்கியினால் ஏற்கனவே நிர்வாக வழிமுறைகள் பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றன. அதேபோல தற்பொழுது மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த கொள்கை வட்டி வீதத்தின் வீழ்ச்சியானது மேலும் சந்தை வட்டி வீதங்களை குறைவடைய செய்வதற்கு வசதி அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. தனியார் துறைக்கான வங்கி தொழில் முறைமையிலான கடன்கள் எதிர்வரும் காலப்பகுதியில் மீழ்ச்சி அடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. குறைவடைவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற கடன் வழங்கல் வீதங்கள், அதேபோல பொருளாதார நிலைப்பாடுகளில் ஏற்படுகின்ற முன்னேற்றங்கள் போன்றவற்றின் காரணமாக தனியார் துறைக்கான கொடுகடன்கள் எதிர்வரும் காலப்பகுதியில் அதிகரித்து பொருளாதார செயற்பாடுகளுக்கு ஆதரவளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இந்த வகையிலே நாணய கொள்கை சபையானது சந்தை வட்டி வீதங்களில் ஒட்டுமொத்த அளவிலே பாரிய அளவில் வீழ்ச்சி ஒன்று எதிர்வரும் காலப்பகுதியில் அடையும் என எதிர்பார்க்கின்றது. அதேபோல் மத்திய வங்கியானது தொடர்ந்தும் இந்த அபிவிருத்திகளை கவனத்தில் கொள்வதுடன் தேவை ஏற்படும் பொழுது இந்த நிர்வாக வழிமுறைகளில் மீளாய்வினை மேற்கொள்ளும். அந்த அடிப்படையிலே முக்கியமான செய்தி ஒன்றாக வழங்க இருப்பது
நிதியியல் துறையானது இந்த தளர்த்தப்படுகின்ற நாணய கொள்கை நிலைப்பாட்டுக்கு அமைவாக அதன் அனுகூலங்களை தனிநபர்களுக்கும் வியாபாரங்களுக்கும் தாமதமின்றி ஊடுகடத்த வேண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. நன்றி. Thank you. Just to add, in addition to what was mentioned in 3 presentations, under the EU Central Bank Act, we have a commitment now agreed with the government to maintain inflation at 5% over a medium to long term period. Under that, now you can see current inflation 1.3% is below the range that we have to maintain medium to long term. And this we all understand the reasons are mainly 12 months ago we had almost 70% inflation and came down sharply in the disinflation process. It continued for last several months, starting from last September, then continue, and now we have come to a almost, in our view, end of the disinflation process, now stabilizing, come to lowest point of 1.3% last month. But we can expect under normal circumstances, this will, the trend can obviously, we can accept that trend to turn around and our settle over a period of time around our target range between 4 to 6, around 5% medium. So that's a normal circumstance that we can expect. On top of that, what we mentioned here, when you make the monetary policy decision, monetary policy board, look at carefully our inflation projections based on short-term factors that can have some kind of a little higher than inflation expected than our normal circumstances, mainly because of what we are seeing cost recovery pricing mechanism. We have seen already last month petrol diesel prices were adjusted and the gas prices also adjusted. And looking at the outlook for petroleum and energy products, I think we see global markets, the price remain high and still there's a talk about going to $100 a barrel. So if that's going to be the case, we can expect the adjustment under the cost recovery pricing formula of the energy and utility prices. That if we factor that in, plus the coming budget, if the government is going to, for the fiscal policy, going to basically broad base the taxes or some tax measures could also have some impact if that happens. So that's why we just want to share with you the inflation path compared to, if you can remember earlier, inflation path was going like further decline, but there could be a turnaround from this month onwards. Just want to share with you in advance. This could be an inflation outcome in next 12 months, but that is not necessarily because of the monetary conditions. It is because of the kind of one-off or some administrative price adjustments reflecting cost recovery pricing, and that those adjustments monetary policy can't do much. But from the monetary policy point of view, we still don't see a significant demand factor kicking in. As a result, still there is a slack in the overall aggregate demand, and economies growing below the potential. That's why if inflation target is 5% and current policy rates 10 to 11%, we still see there's a space for us to relax monetary policy further. But depending on the inflation expectations and some short-term changes, we probably will look at it carefully before we make any decision going forward. So that's where in the next monetary policy review, before that we will closely monitor inflation outcomes. And our commitment obviously to maintain inflation around 5%, we certainly will be able to maintain. On that basis, we will make our monetary policy decisions. So on top of that, other areas we are seeing balance of payment situation improving, fiscal moving in the right direction.
So we hope that will continue in the same direction. And also we will make progress on the debt restructuring. DDO already completed. External debt restructuring, we are hoping that we should be able to make a good progress in the near term. With that, I think we have a positive expectation on growth side, and ability to maintain inflation, and also to bring down interest rates further. First, I think you still need to see market interest rates, especially for lending rates, to come down even at a faster rate than the guidance that we have given under early Monetary Act order. This adjustment, this policy measure will help banks to bring down those rates at a faster rate going forward. That will help the economy or credit flows more into the economy for the industries and SME and others. So that will also help to support the recovery process. And then in terms of growth, we expect this second half most probably we will record a positive growth on quarterly basis going forward. First time after several quarters, I think we're going to see turnaround in the growth path as well. So let me stop here and happy to answer any questions, and I'll repeat that in my Q&A in single also. Governor, are you at all concerned? You mentioned about the budget, higher taxes. Do you think that there's any chance of that there could be, an expansionary effect from the budget? Are you concerned? How concerned are you about that? I don't think I am not concerned at all, because government has already committed for fiscal consolidation process and reduce the primary deficit to a much better lower primary deficit, and next year I think it's going to be a primary surplus, small surplus. So fiscal consolidation is a government delivered the commitments that they have agreed. There could be a tightening position going forward. So that's why I'm not worried about the fiscal, any expansionary fiscal impulse on the growth. But there could be some short-term impact on the level of prices if they increase taxes or if they adjust petroleum prices. That could have an impact on short-term inflation, but not the overall expansionary fiscal policy. I don't think we can expect that. අධිපතිතුමා මීළඟ IMF වාර්කයේ කවදා වගේ අපිට ලැබෙයිද? එකක් අනිත් එක තමයි චීනය පොඩ්ඩක් තවම අපේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් චීනය ස්ථාවර මතයක නැහැ කියලා තැන්වල කියනවා, සහ යුරෝපා සංගමය සහ අනිකුත් අය ඒ ගැන කතා බහ කරනවා. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ විෂමතා තියෙන කියලා. ඉතින් මේවත් එක කොහොමද ඊළඟ වාර්කයේ කවද ලැබෙයිද? මේවා කවදා විසඳෙයිද ඇත්තටම? ඔය එක ඉතින් විවිධ අදහස් පළ කරන එක ගැන ඉතින් ඒ ගැන අපිට සඳහන් කරන්න අමාරුයි. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් වෙන්න පුළුවන් නේ. දැන් අපි දකින විදිහට මේ ක්‍රියාවලියේ යෙදින විදිහට අපි දකින්නේ ඊටාම හොඳ ප්‍රගතියක් සහයෝගයක් තියෙනවා චීනෙන් පමණක් නෙමෙයි, අපේ ඉන්දියාව, ජපානය, පැරිස් ක්ලබ් ප්‍රමුඛ ඒ සංවිධානය සහ චීනය ඊටාම ළඟින් හොඳින් වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒ බලාපොරොත්තු වෙන ඉතා ඉක්මනින් මේ කටයුත්තත් මේකට සමාන්තරව ඉවර කර ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒක එක පැත්තකින් එනකොට අනිත් පැත්තෙන් අධ්‍යාත්ම මුල්ලරඹ සමග තියෙන යම් කිසි සම්පූර්ණ කරගත්ත වාසේ අවබෝධයක් ගිවිසුම මම හිතන්නේ අපිට එක ඉක්මනින් පුළුවන් වෙයි කියලා බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. අධිපතිතුමනි, මම ප්‍රසාද් ජාතික රූපවාහිනී. මේ එකක් තමයි දැන් පොලි අනුපාත අඩු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තුල මහ බැංකුව නිරන්තර නිරීක්ෂණය කරන. දැන් මේක මොනාකාරී කොතරම් ඉක්මනින් ප්‍රායෝගිකව බැංකු පද්ධතිය ඔස්සේ ජනතාවට සහනයක් ලැබෙයිද කියලා අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන්ද? දැනටත් අඩු වෙමින් තියෙනවා. මේක කොහොමද වෙන්නේ? ඒක කරන්න දරා ගන්න බැංකු පද්ධතියට හැකියාව තියෙනවද? මොකද ඔවුන්ගෙත් වෙනම ප්‍රශ්න තියෙන නිසා. ඒ වගේම ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ ලීසින් සම්බන්ධයෙන් දැනට ජනතාව තුළ මතුවලා තියෙන ප්‍රශ්නේ. මොකද ඉහළ ලීසින් පොලි අනුපාත ඒක අඩු නොවීම කියන කාරණේ. මේ කාරණා සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමා කොහොමද?
පොළි අනුපාතයේ අඩුවීම සම්බන්ධයෙන් අත් වශයෙන්ම පුතන මතක ඇති ගිය වර අපි නිකුත් කරා චක්‍රලේඛනය මෙන්න මේ කාලය තුළ මෙච්චර ප්‍රමාණයකින් මට මතක විදිහට ඔක්තෝබර් 31කට කලින් 250ක් බේසිස් පොයින්ට් 250ක වී දෙසැම්බර් වෙනකොට 100ක වී අඩු වෙන කියලා ගිය සැරේ පොළි අනුපාත ඒ ස්ට්‍රක්චර් එක අනුව ප්‍රතිපත්ති පොළි අනුපාත අපි දකින්නේ දැන් මේ අඩු කිරීම සමග ඒ අඩුවීම ඊට වඩා ඉක්මනින් අත් වශයෙන් බැලුවහම මේ පහුගිය කාලේ යම්කිසි ආකාරයකට ඒ ප්‍රමාණය ඒ දිශාවට අඩු වෙගෙන තියෙනවා. ඒතර ඒ ටයිම් ලයින් එකත් කොච්චර කාලෙකින්ද කියනවත් අපි දැනට දැනුම් දීලා තියෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ මේකත් එක්ක ඊටත් වඩා ඉක්මනින් අඩු වෙන්න ප්‍රවණතාවක් තියෙන වෙන්න ඕන. ඒත් එක්කම අනිත් කාරණේ තමයි මේක අඩු වෙන තියෙන රජයේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ බඳුන් කරවල පොලි අනුපාත පහුගිය කාලේ අපි දන්නවා ඉහළ මට්ටමක පැවතුණා මේ දේශීය ණය ප්‍රතිශතකරණය පරක්කු වීම නිසා. නමුත් ඒක දැන් සම්පූර්ණ කරමු නිසා ඒකෙන් පස්සේ රජයේ ණය ලබා ගන්න පොලි අනුපාතය තවදුරටත් අඩුවීමත් එක්කම වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතය ඒක සමාන්තරව අඩු වෙන්න ඕන. එතකොට කරුණු දෙකක් හේතු වෙනවා මේ පොලි අනුපාත තවදුරටත් ඉක්මනින් අඩු වීමට විශේෂයෙන් රජයේ බඳුන් කර සහ බිල්පත්වල භාණ්ඩාගාර බිල්පත් පොලි අනුපාත අඩු වීම. දෙවෙනි කාරණය අපේ ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාත අඩු වීම තුළ දෙකෙන්ම තවදුරටත් අඩු වෙන්න ඕන. එතකොට ඒකෙදි අපි තමයි නිකුත් කරලා තියෙන්නේ අර බැංකුවල සම්පූර්ණ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක වශයෙන් හැමෝටම වල්පාන පොලිය කොහොමද අඩු වෙන්න ඕන කියන එක ප්‍රොඩක්ට් එකකට නෙමෙයි. අර සමහර ප්‍රොඩක්ට්ස් තුනකට විතරක් කැප් එකක් දාලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අනිත් ඒවාට තියෙන මුළු සමස්ත බැංකුවේ ඒ තියෙන ණය දෙන ප්‍රමාණයට අදාළ පොලිය ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ හැමෝටම එක විදිහට අඩු වෙන්න ඕන කියන එක. අපි ගෝ ලීසින් වලට විතරක් අඩු කරන්න කියලා. එතකොට ලීසින් අයට විතරයි ඒක අඩු වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ප්‍රයිම් ලෙන්ඩින් අයට විතරක් කිව්වනම් ප්‍රයිම් කස්ටමර්ස් විතරයි අඩු වෙන්නේ. SME කිව්වොත් ඒක නෝ විතරයි. දැන් මෙතන කියන්නේ සමස්ත හැමෝටම පොලි අඩු වෙන ආකාරයට බැංකුවල ඒ ප්‍රගතිය පෙන්වුම් කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි එහෙම විදියට දැනුම් දීලා තියෙන්නේ. එතකොට අපේ අවුරුද්දේ හැමෝටම එක විදියට තිබිච්ච ප්‍රමාණයට වඩා මෙච්චර ප්‍රමාණයකින් ඒ කාලය අවසන් වෙනකොට තමන්ගේ පොලි වේදම අඩු වෙන්න ඕන. අනිත් එක තමයි ඔය අඩු කරාම තැම්පත් අයගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝගෙත් ඒ වගේම අඩු වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒකත් මාස 12ක් යනවා තැම්පත් අලුත් වෙන්න. එතකොට ඒත් එක්කම බැංකු වලට අපි දැන් දකින්න විදිහට බැංකු වලට තිබිච්ච අර කලින් තිබිච්ච ලොකු අනිශ්චිතතාවයක් තිබුණේ බැංකු පද්ධතියට මේක බලා ගන්න බැරි වෙයි අර මේක. නමුත් බැංකු පද්ධතිය අපි දැන් දකින්න ඉතාම ස්ථාවරයි. ඒක ඉදිරියට බැංකු වලට මේක ජනතාවට ඊළඟ ඒකුලේ කාර්යභාරය ණය ආර්ථිකයට ණය ලබා දීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කිරීම අපි හිතන්නේ මේකත් එක්ක ඒක පහසු වෙයි කියලා. අධිපතිතුමා මේ ඒ වගේ තමයි මේ දැන් අය First of all, the statement is not correct. Yesterday, the Suresh Shah, head of the SOE, did not say state-owned banks will be privatized. That's I want to correct the statement. He says state-owned enterprises. That's their one understanding the mandate of state-owned enterprises is to look at non-financial state-owned enterprises. We'll make it clear. So that's basically that question on banks would not arise. So that's one thing. On the banks, obviously we have a commitment, and we are working on look at the banking sector stress, under which we did what they call assess called review that was completed, and looking at the banks' current levels of NPLs and potential requirements if there are any capital shortfalls. And we are working with the banks to identify how they can raise more capital to support the businesses going forward. There are two commissions on structural bank from IMF, and the first one, 31st July, is to identify kind of a roadmap and then to properly assess the situation and
announce a roadmap how to strengthen the banking sector. That's the second part. So this is all on the banking sector that I can tell you. And a quick follow-up, Governor. The IMF diagnostics report has recommended that the Employee Provident Fund be separate and independent away from the CBSL authority. What are your thoughts on that? No, you see, this is a mandate given by a statute. So legislative the authority under, I think, EPF Act 1956, no? 58. So under the Act, Central Bank has been entrusted to the custodian of the EPF since 1958. We have been doing that. I think probably at that time, government thought Central Bank would be the best place to manage this fund. We still have that. From our point of view, I think now this with the modern central banking, central bank should be focused on their core objectives, price stability and financial stability. But because those are additional responsibilities ensured by different laws, we can't say no. So we have to deliver that objective as well. That's how we have been doing it. But going forward, it's a decision by the parliament, cabinet, or people, or members, if they want. They can change the law. If the law is changed, then obviously, I saw the recommendation is to have after proper consultation, establish independent, I think, properly regulated entity to manage the fund. I think that's probably a best practice. I don't think many central banks around the world are managing someone else's fund, but this is a responsibility given by Act. So until the responsibility is with us, we will certainly deliver that objective very prudently and independently and properly. And we have been doing this. අධිපතිතුමා I ප්‍රශ්න අහන්න ඉතුරු මං කියන්නේ. අධිපතිතුමා මේ තව ප්‍රශ්න නෑ මං කියන්නේ ඒක වැදගත් දෙයක් මොකද මේ සේවකත් සාසකර මුදලේ මහ බැංකුවට තියෙන වගකීම තමයි සේවකත් සාධක අර මුදල පනත යටතේ 1958 ඉඳන් මේ වෙනකන් නීත්‍යානුකූලව ඒ නීතිය මගින් මහ බැංකුවට වගකීම් බාර දීලා තියෙනවා සේවකත් සාසකර මුදල බාරකරු විදිහට කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ කටයුතු මේ තාක්කල් කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් බැලුවා මේක මහ බැංකුවේ කාර්යභාරයක් නෙවෙයි බැලුවා සාමාන්‍යයෙන්. නමුත් ඒ කාලේ හිතන්නේ නැති ඒ ආකාරයේ ආයතන පිළිතුරු නැති නිසා මේක මහ බැංකුවට බාර දෙන්න ඕන කියලා නීතියෙන් පාර්ලිමේන්තුව සම්මත කරලා නීතියක් ඉදිරි වුණාම මහ බැංකුවේ වකින් බාර ගන්න සිද්ධ වෙලා මේ දෙකල් කරගෙන යනවා. නමුත් අපි අර නවීන සෙන්ට්‍රල් මහ බැංකු ක්‍රමය යටතේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කැමති මහ බැංකුවක් විදිහට මහ බැංකුවට අදාළ ඕනම ලෝකයේ තියෙන මහ බැංකුව වගේ මේ බැංකුවටත් අදාළ කාර්ය විශේෂයෙන් මිල ස්ථායීතාවය සහ මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතාවය තමයි ප්‍රධාන කාර්ය දෙක සාමාන්‍ය මහ බැංකුවට පවතින්නේ. මේ දෙක කිරීමේ වගකීම මහ බැංකුවට තියෙනවා නම් ඒක වඩා හොඳයි ආයතනයක් විදිහට. ඒක නිසාම තමයි මම තව එකක් ඇඩ් කරන ඉංග්‍රීසියෙන් කියුණා දෙක. දැන් රජයේ ණය කළමනාකරණය කිරීම පබ්ලික් ඩෙට් ඒජන්සි ෆන්ක්ෂන් එකත් අපි දැනටම රජය එකඟ වෙලා තියෙනවා මේක මහ බැංකුවෙන් අයින් කරලා මුදල් අමාත්‍යාංශයට වෙනම ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ඉන්ස්ටිටියුෂන් එකක් යටතේ පබ්ලික් ඩෙට් මැනේජ්මන්ට් ඒජන්සි එකක් පිහිටවන්න කියලා. එතකොට ඒ රජයේ ණය කළමනාකරණය මුදල් ප්‍රතිපත්තිය බැංකු සාහිත්‍යය සහ EPF කියනවායි අනිවාර්යයෙන්ම යම්කිසි අර conflict of interest එකක් තියෙනවා. නමුත් අපි ඒක යම්කිසි ආකාරයක කළමනාකරණය මේ අවුරුදු දැන් දශක කිහිපයක් කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් ඉදිරියට යනකොට වඩාම හොඳ ආයතනික කළමනාකරණය තමයි ඒ කාර්යවලට වෙන වෙනම එකටම යෙදිච්ච ස්වාධීන ශක්තිමත් ආයතන පිහිටවීම. ඒතර මහ බැංකුව ඒ විදිහට තිබිච්ච ආයතන නිසා මම කියනවා පවරල් තියෙනවා. ඉදිරියට යනකොට තවත් ශක්තිමත් ස්වාධීන ආයතන බිහි වෙනව නම් ඒතර ඒ ආයතන පුළුවන් නම් මේ EPF වගේ අර මුදල් වෙනම ස්වාධීනව ජනතාවගේ විශ්වාසය ඇතුව පාලනය කරන්න. ඩෙට් මැනේජ්මන්ට් රජයේ ණය කළමනාකරණය කිරීම මහ බැංකුව නැතුව වෙනම ආයතනයක් තියෙනවා. ගොඩක් රටවල් තියෙනවා වගේ. එතකොට මේක වඩාත්ම නිවැරදි නිර්වුල් නීතියෙන් කන්ෆ්ලික්ට් එකක් නැති ආයතන බවට පත් වෙනවා. ඒක තමයි තියෙන වඩාත්ම අර පර්ෆෙක්ට් සොලියුෂන් එක. නමුත් ඒ ආයතන බිහි වෙනකන් යම්කිසි කෙනෙක් මේක යම්කිසි කරන්න ඕන නිසා අපි මේක
කරගෙන යනවා. ඉතින් අපි ඒක තීරණය කරන්න ඕන අපි මහ බැංකුව නෙවෙයි. රජයේ නීති රටේ නීති සම්පාදනය කරන ජනතාව විසින් තීරණය කරොත් මේක මහ බැංකුවෙන් අයින් කරලා වෙන තැනක තියන්න ඕනේ සුසු ආයතනයක් තියෙනවා කියලා ඒක කරන එක හොඳයි කියලා මම හිතන්නේ. හැබැයි හැමදෙස්සම තියෙනවන වක්කීමක් ඒ අලුත් ආයතන ඒක අපි කරනවට වඩා අඩුම ගන්න හොඳින්වත් කරන්න පුළුවන් ශක්තියක් තියෙන ආයතනයක් බිහි කරන්න ඕනේ. ඒකට ඒක ජනතාවගේ තීරණය. Governor, can you give us a flavor of the discussions that might take place in Marrakesh? And there have been reports that there might be a framework reached by the end of this month. Is that also your sense? And is there a deadline for when you would like to see the first review completed? As we mentioned, we would like to complete the review within. There's a timeline we talk about the month of October coming agreement, and then somewhere in November get the board approval. All these things. This timeline we still are hoping that we should be able to meet those deadlines. At the IMF World Bank meetings, as usual, we take this opportunity to have discussion with the IMF World Bank, ADB, or other investors. This is a normal kind of engagement with multilateral partners as well as bilateral and other partners that we take this opportunity. There's no specific plan that is the usual IMF World Bank annual meetings that will take place. We'll have a delegation there with state minister and officials will be there during the period. So whatever discussion we will take, we will participate in those discussions while we are there. අධිපතිතුමා මේ තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ අගෝස්තු මාසේ මම හිතන්නේ ඩොලර් මිලියන 170කට ආසන්න මුදලක් මහා බැංකුව එළියට දැම්ම විකුණුවා මම කියන්නේ. ඒකට විශේෂ හේතුවක් තියෙනද මොකක් හරි ඒ සම්බන්ධයෙන් මොකක් හරි තියෙනවද? අගෝස්තු මාසේ කීයද? net basis. 170ක් ඒකේ අත වශයෙන්ම දෙකක් තිබුණා අපේ ඒ කියන්නේ මාකට් පර්චේස් කියන්නේ දෙකන්නේ. ඒකේ net purchase එක 170කින් net sell ආයක තිබුණේ අර මේ ශ්‍රී ලංකා ඩෙවලොප්මන්ට් බොන්ඩ්ස් foreign currency විදේශ විනිමය සාරිත බදුම් කර රාජ්‍ය බැංකු දෙකට දීපු එක ප්‍රතිවගත කරන එක ලෙවලට රුපියල් වලින් ලබා දුන්නානේ. ඒක ඉවරයි ඇත්තටම. එතකොට රුපියල් වලින් බැංකුවට ලබා දෙනකොට අද මිලියන 800ක විතර ප්‍රමාණයක ඩොලර් වල වටිනාකම තියෙන බදුම් කර වල රුපියල් වලින් තමයි මේ රජයෙන් ඒක රීස්ට්‍රක්චර් කරපු බොන්ඩ්ස් දුන්නේ. එතකොට බැංකුව වල සිද්ධ වෙනවා ඒ වටිනාකමට ඩොලර් තමන්ගේ අර පොසිෂන් එක තමන් දැන් ඩොලර් වලින් තිබිච්ච එක රුපියල් වල දුන්නාම රුපියල් ටික ආය අරගෙන ඩොලර් ගන්න ඕනේ. ඒ අවස්ථාවේදී කෙටි කාලයක් තුල බැංකු පද්ධතියට ඩොලර් මිලියන 800ක විතර ඒ එක්ස්පෝෂර් පොසිෂන් එක ගැප් එකක් ආපු වෙලාවේ එතෙන්දී අපි සම්කිසි ආකාරයක මැදිහත් වෙලා විශේෂයෙන් ලංකා බැංකුවට ඒ වෙලාවේ ඒ අනිත් කට්ටිය ඔක්කොම මාකට් එකේම ඒ මිලියන 800 ගන්නට අපි මිලියන 225ක් දුන්නා ලංකා බැංකුවට. අපේ සංචිත වලින් ඒගොල්ලන්ට එච්චර ප්‍රමාණයක් එකසර මාකට් එකෙන් කෙටි කාලය ඇතුළත ගන්න බැරි නිසා මහ බැංකුව මැදිහත් වෙලා ඩොලර් මිලියන 225ක් දුන්නා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ එකඟත්වයේ මත මේක කෙටි කාලය ඇතුළත නැවත ක්‍රමානුකූලව අපට දෙන්න කියන පොරොන්දුව මත ඒ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් ඇතුව ඒක කෙටි කාලේ ඉන්නවා එක සැරයකට විශාල වශයෙන් මේ මුදලක් වෙළඳ පොලෙන් ඩොලර් මිලියන 800ක් විතර ගන්න වෙනුවට ඒගොල්ලෝ 600ක් 500 ගණක් විතර වෙළඳ පොලෙන්ම තියෙන මේ ඒගොල්ලෝ පුළුවන් වුණා අමතර කොටස අපි දුන්නා ඒක අර මේ තියෙන ස්මූත් අවුට් කරන්න ඒ තියෙන එක සැරේටම ෂොක් එකක් දෙන්න තු මාකට් එකට. ඒ නිසා තමයි දැන් ලංකා බැංකුව විසින් විශේෂයෙන් දැන් අපිට කිව්වට වඩා ඉක්මනින් ඒගොල්ලෝ නැවත අපිට ඒක නැවතත් ලබා දෙමින් පවතිනවා. එතකොට කාලයක් ගියාම ඒ ටික ආසරයක් අපිට එනවා. අධිපතිතුමනි දැන් ඉලක්කයක් ගැන සඳහන් වුණා 5% මට්ටමේ උද්දමනය පවත්වාගෙන යාම. ඒ වගේම දැන් අපි මෙතන සඳහන් වෙච්ච කාරණයක් දැන් ඉදිරියේදී මේ බලශක්ති වෙළඳපොළ තුල ලෝකයේ ඇති වෙන වොලටයිල් එමත් නැත්නම් අස්ථාවර තත්වය මේක අනුව මේ ඉලක්කය පවත්වාගෙන යන්නට හැකි වෙයිද? ඊළඟට අපි දැන් ආනයන සීමා සම්පූර්ණ ඉවත් කරනවා. ඒ අනුව මේ අපේ ආර්ථික වර්ධනය සහ සංචිතවලට එහි
වගේ මොන වගේ බලපෑමක් ඇති වෙයිද කියලා අනුමාන කරන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම අන්තිමට මම ප්‍රායෝගිකව කතා කරන දෙයක් තමයි දැන් මිනිස්සු අපේ ජනතාව කතා කරන දෙයක් උද්දමනයේ සංඛ්‍යාත්මකව අඩුවීමක් පෙන්වු කරන නමුත් ඔවුන්ට ඒක දැනෙන්නේ නැහැ. වෙළඳ පොළ තුල ඔවුන්ගේ හැමදාම අපි වියදම් කරපු ගානේ මේ විදිහටම වැඩි කියන එක තමයි ජනතාවගෙන් ලැබෙන මේ සිවිල්ල. ඉතින් මේ ගැන කොහොමද සඳහන් කරන්නේ? උද්දමනය අත්වශයෙන්ම අර ඒකත් ගොඩක් දෙනෙක් කතා කරන මේක උද්දමනය අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ බඩු මිල අඩු වෙනව නෙවෙයිනේ. උද්දමනය අඩු වෙන කියන්නේ බඩු මිල සංකුසාර ස්ථාවර මට්ටම ක්‍රමානුකූලව වැඩි වෙනවා කියන එක අඩු වෙනව නෙවෙයි. එතකොට ඒකෙන් අත් වශයෙන්ම කියන්නේ ජනතාවට උද්දමනය කොහොමවත් දැනෙන්න ඕන. උද්දමනය කියන්නේ ධන අගයක් තියනකම් 1.3 කියන්නේ ගෞරව සාපේක්ෂව 100%කින් තමයි බඩු මිල වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. බඩු මිල අඩු වෙලා සමස්ත ගසන බඩු මිල අඩුලා තියෙන අඩු වේගයකින්. එතකොට ඒකට සාපේක්ෂව තියෙන දේ තමයි ජනතාවගේ ආදායම ඒකට සාපේක්ෂව වැඩිනවා තමයි වැඩි වෙච්ච උද්දමනයට සරල ආදායමක් ලැබෙන්නේ. ඒක තමයි ඒක එක්සර වෙන්නේ නැහැ. ක්‍රමානුකූලව ආර්ථිකය නැවත ජාතකපත් වෙනකොට සමස්ත ආදායම වැඩි වුණු රටේ ජනතාවගේ ආදායම ක්‍රමානුකූලව වැඩි වෙලා උද්දමනයට මුහුණ දෙය හැකි සරල ආදායමක් ජනතාවට ලැබෙන එක තමයි ඒකට තියෙන මැදිහත් දික් කාලේ විසඳුම. ඒතකොට කෙටි කාලීනව එක සැරේට මුද්දමනේ පහුගිය අවුරුදු 70ට වුණාම ඒ මට්ටමට ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වය යටට ගියාම ඒතකොට ජනතාවට අත්‍යවශ්‍යම ලොකු පීඩනයක් දැනෙනවා. ඒක තමයි මේ රටේ ආර්ථික අර්බුදයේ තියෙන උද්දමනය වැඩි වීමේ අයහපත්ම ප්‍රතිඵල. ඒකෙන් වැඩිමම පීඩාව වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම අඩුම ආදායම් ලබන දුප්පත් ජනතාව. ඒ නිසා තමයි අර දුප්පත්කම 25% දක්වා වැඩි වෙනවා. මොකද උද්දමනයේ බලපෑම වැඩිම ඒකන දැරීම නිසා ඒක තමයි වැදගත්ම දේ උද්දමනය මේ ආකාරයක අඩු මට්ටමේ පවත්වා ගැනීම. ඉතින් ඒක කෙටි කාල අවුරුද්දක් දෙකක් නෙවෙයි යම්කිසි කාලයකදී ක්‍රමානුකූලව වෙන්න ඕන දෙයක්. ඒක ඉදිරිය යනකොට උද්දමනය 5% මට්ටමේ තියා ගැනීම මම හිතන අපට පාසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒක අපේ තියෙන මුදල් ප්‍රතිපත්තිය අනුව අපේ දැන් වගකීම. හැබැයි කෙටි කාලේ ඉන්නවා එක සැරේටම තෙල් මිල වගේ ඒවා යම්කිසි එක සැරේ වෙනස්කම් වුණොත් ඒක නිසා යම්කිසි බලපෑමක් කෙටි කාලේ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක උනා කියලා අපේ දීර්ඝකාලීන උද්දමන ඉලක්කය රැක ගැනීම අපි වගකීම. දැන් අපිට වැඩි කරාට පස්සේ යම්කිසි බඩු මිල ඒක නිසා යම්කිසි වැඩිවීමක් පෙට්‍රල් ඩීසල් වැඩි කරාම යම්කිසි වැඩිවීමක් වෙන්න ඕන. ඒක මුදල් ප්‍රතිපත්තියෙන් පාලනය කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඒක සඳහා වෙන වෙනම ක්‍රමවේද තියෙන්න ඕන. ඒක තමයි ඒක කළමනාකරණය කරගන්න වෙන්නේ. Governor, when do you think that there will be a sort of a meaningful recovery in private credit? We have already seen a small recovery. I think that's most probably the recovery is slower when people are expecting interest rates to come down further. The tendency is not to get new credit, still trying to reprice their obligations and bring down the financing cost. That's what is happening, I think, right now. But once interest rates are settled to a certain level, then and also economic activity picking up, then we're going to see the people start increasing investment, more consumption. With that, credit flow we will turn around. This is a good sign that it shows the credit contraction and the recovery is that it shows the monetary policy is responsive. And interest rates decline has seen at least the reduce the contraction and turn around to a positive territory. I think I hope that will continue in the second half and next year at a faster rate. Definitely, I think it will have to be much positive growth. Even I think last quarter of this year, we probably with the seasonal demand towards November, December, we can expect further expansion in credit. අධිපතිතුමා මේ ඊයේ අර පැවැත්වපු වැඩමුළුවේදී රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ සම්බන්ධයෙන් ජනමාධ්‍යවේදීන් දැනුවත් කරන තියපු වැඩමුළුවේදී අර අපිට මේ ලේඛනයක් ලබා දුන්නා. ඒකේ තියෙනවා රාජ්‍ය බැංකු 6ම ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්නට ලක් කරන ආයතන වශයෙන් ආයතන 31ක් නම් කරලා තියෙනවා. ඒ 31කින් 6ක් මත රාජ්‍ය බැංකු තියෙනවා. ඒක තියෙන මුලින් සමාගම් පනත යටතේ රෙජිස්ටර් කළා. ඊට පස්සේ හෝල්ඩින් කම්පැනියක් යටතට පත් කරනවා කියලා. මගේ දැනුම හැටියට ඔය SOE රිෆෝම් යුනිට් එකට ඒකට වකිම නෙවෙයි තියෙන්නේ.
ඒක හැබැයි මේ තුන්වෙනි ඒගොල්ලෝ ඒ නිකුත් කරන්නේ නැත්තේ අඳුනාගත්ත රාජ්‍ය ආයතන ඔක්කොම කියන එක තමයි සඳහන් කරලා ඇත්තේ මම හිතන්නේ. මම ඒකට අපේ සම්බන්ධයක් නැහැ ඔය ලියකියවිල්ලට. හැබැයි මම වක්කීමෙන් කියනවා ඔය SOE රිෆෝම් ඒ යුනිට් එකට රාජ්‍ය බැංකුව සම්බන්ධ නැහැ. ඒක මහ බැංකුව සහ මුදල් අමාත්‍යාංශ විශේෂයෙන් රාජ්‍ය බැංකුව අයිතිය මුදල් අමාත්‍යාංශයට තියෙන්නේ. රෙගුලේෂන් එක අපිට තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඒක ගැන වෙනම ස්ටඩියක් කරලා මේක කොහොමද මේක කොච්චර කැපිටල් ඕනද කියන එක වෙනම ප්‍රොසෙස් එකක්. මම හිතන්නේ අර රාජ්‍යයට අයිති non financial corporation රිසර්ච් කරන විදිහට මතන බැංකුව කරන්න අමාරුයි. ඒක වෙනම ක්‍රමවේදයක් තියෙන. ඒ ක්‍රමවේදය කරන්න ඊට වැඩිය යම්කිසි තාක්ෂණික ක්‍රියාවලියක් අවශ්‍යයි. ඒක මට වකීම කියන්න පුළුවන් ඔය තියෙන යුනිට් එකට ඒගොල්ලෝ සමහරට දත්ත වශයෙන් මොනවද රාජ්‍ය ආයතන කියන ලිස්ට් එක ඇතුලේ රජයට ඇති එකක වනත් යට තියෙන එකක් වෙන්නේ නැති පෙන්නලා ඇත්තේ. අධිපතිතුමා මේකේ සඳහන් වෙන්නේ කියන්නේ මුලින් සමාගම් පනත යටතට රෙජිස්ටර් කළා නැවත රෙජිස්ටර් කළා ඊට පස්සේ හෝල්ඩින් කම්පැනි එකක් යටතට දානවා කියන ලිස්ට් එකේ ආයතන 31ක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා ලංකා බැංකුව, HDFC, National Savings Bank. ඒක අපි නම් දැනුවත් වෙලා නැහැ. ඒක ඒ යුනිට් එකෙන් ඇහුණා හොඳයි. ඒක මම හිතන්නේ අපි සම්බන්ධ නැහැ ඒකට. ඒක එහෙම දැනුම් දීමක් කළත් නැහැ මහ බැංකුවට එහෙම සමග පන්තිලියා දෙන අපි තියෙනවා අපේ තියෙන වැඩ පිළිවෙල තියෙන අපි ජාතන බුලාරම විදක් කරලා තියෙන්නේ බැංකු මණ්ඩල සංශෝධනයක් කරන්න ඕන. බැංකු මණ්ඩල සංශෝධනය කිරීමකින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බැංකු වල නියාමනය යම්කිසි ආකාරයක හැමෝටම එක හා සමාන. මොකද අපි දකිනවා මහජන බැංකුව ලංකාව රාජ්‍ය බැංකුව වෙනම 50 යටතේ තමයි පිහිටවලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒවට අධ්‍යක්ෂවරු පත් කිරීම සභාපති පත් කිරීම වගේ දේවල් ඒ පනතේ කියන ආකාරයට තමයි සිද්ධ වෙන්නේ දැනට. ඒක නිසා අපි දකිනවා ලංකා බැංකුවේ මම හිතන අධ්‍යක්ෂවරු 6 දෙනයිනේ. 5 දෙනයි පනත යටත් තියෙන්නේ. එතකොට ඒක ප්‍රමාණවත් නෑ හොඳටම. ඒක වගේ විශාල බැංකුවක්කට ඊට වඩා ඉන්නවා. නමුත් පනත නිසා අපිට ඒක වෙනස් කරන්න දෙන්න. නමුත් අපි ඉදිරියට යන බැංකු මණ්ඩල සංශෝධනය කිරීම තුළින් බලාපොරොත්තු වෙනවා බැංකු පනත යටතේ ඒ වගේ දේවල් බැංකු පනත යටතේ අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන සකස් කර ගැනීමට සියලුම බැංකු වලට එක සමාන ආකාරයට governance reforms ඒ වගේ දේවල් කරන්න. ඒක තමයි ඒක මම හිතන්නේ ලබන අවුරුද්දේ අපේ තියෙන ජනවාරි වලට කලින් බැංකු පනත සම්මත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බැංකු පනතේ සංශෝධන බැංකු පද්ධතිය නියමිතව කළමනාකරණය කිරීමට. ඔය කියන කාරණයට මම හිතන්නේ එහෙම සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා. Are you promoting consolidation among banks? A consolidation is always we are promoting consolidation, but then at this point we have to look at assess the banking sector requirements and understand the situation. I think then only we can banks themselves can identify whether they need to consolidate, how to go forward, how to bring capital, how to strengthen the capital. Those obviously are measures that we can encourage, promote going forward. I think this time first one is to identify the gaps and come up with a plan how to address those gaps. I'm a journalist from the Island newspaper. I would like to ask this question, particularly Governor, because the central bank controls the money stock. I can't hear you properly, please. The central bank controls the money supply in the economy. And we see that there's less money in the hands of the ordinary people. We can see that they spend less on food, less on clothes. Can you please repeat the question? I didn't. Yeah, I would like to ask this. Can you hear me now? Mic වැඩ කරන්න බලන්න. Can you hear me now? Yeah. I would like to ask this question because the central bank controls the money supply in the economy. And we see that there's less money in the hands of the ordinary people. They spend less on food, they spend less on clothes, they spend less on medical bills, and they spend less on consumer goods, consumer durables, and now less is becoming fashionable in this economy. No, and also, do you think that that we can see the consumer spending level going back to pre-crisis levels in the foreseeable future? There are two questions. One is, if you look at the, I think there's no money supply curve, you can see already monetary expansion is taking place. You don't see a lack of money in circulation or availability in the money overall economy. But obviously there may be people, as I said earlier, because of inflation, people
incomes have been affected on real time. So some group of people, their incomes, real incomes, probably gone down. But that doesn't mean what your question, first question, there is sufficient liquidity in the market, there's sufficient money in the circulation compared to the current economic conditions. There's no such issue. So that's the first part. Second part, what you asked about this, what is the second question? The older people don't have enough money in their hands to... The money depends on how do you have money in your hand? Through employment or no? If they do some active economic activity, you will get your income. So I think it's difficult to make that kind of statement. You know, people don't have money in their hands, but based on data, we have sufficient money in circulation. Depending on their economic activity, depending on their employment, people have different levels of income. Does that mean, Governor, that a certain section of the society gets a larger share of that money and another section is getting a lower stock of money? No, it's always there. No, that's why I said 25% people living under poverty means they are low-income people because of crisis. People have gone below the poverty level by about 25% compared to 12% we had earlier. So that has been there all the time. It's not that everyone wouldn't have the same level of income. No? That has been there for last 70 years. අධිපතිතුමා පසුගිය දින කිහිපයේදී සිදුවීම් කිහිපයක් වාර්තා වුණා. එකක් ග්‍රාමීය බැංකු සහ සමෘද්ධි බැංකු වල තැන්පත්කරුවන්ට මුදල් ආපසු ලබා ගැනීමට නොහැකීම සම්බන්ධයෙන් සහ මේ වෙන විට ඔන්ලයින් ණය දෙන ආයතන විශාල ප්‍රමාණයක් කටයුතු කරනවා. ඔවුන් ණය දුන්නට පස්සේ ණය ගැනීමේදී ඉතාමත් පීඩාකාරී ලෙස තමයි ඔවුන්ගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට සලකන්නේ. මේ කාරණා දෙකේදීම මහ බැංකුවට තමයි ඇඟිල්ල දික් වන්නේ. ඇයි මේවා නිසි නියාමනයක් සිද්ධ නොවෙන්නේ කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන්. එකක් අර පළවෙනි එක ඔන්ලයින් ණය දෙන ක්‍රමය කියන්නේ අපි දන්නවනේ දැන් ඕන කෙනෙක්ට දෙකම මහ බැංකුවේ රෙගුලේෂන් එකෙන් පිට පළවෙනි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සමුද්‍ර බැංකුව, ග්‍රාමීය බැංකුව, සමුද්‍ර බැංකුව සහ මොකද අනිත් බැංකුව කිව්වේ? ග්‍රාමීය බැංකුව. ග්‍රාමීය බැංකුව අපේ රෙගුලේෂන්. ණය දෙකම තියෙන්නේ වෙන කළමනාකරණ ඒ කියන්නේ රෙගුලේටර් කෙනෙක් වෙන අය යටතේ. එතකොට ඒ රෙගුලේටරි ක්‍රමවේද යටතේ මොකක්ද වෙලා කියන එක මම හිතන්නේ අපිට ඒක අදහස් දක්වන්න අමාරුයි. මොකක්ද ඒ ප්‍රශ්නේ කියන එක. ඒක ඒ රෙගුලේටර් ගිහිල්ලා බලන සම්බුද්ධ දෙපාර්තමේන්තුව සහ මම හිතන්නේ රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව නේ. සම්බකාර දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ කළමනාකරණ විමධ්‍යගත එකක් ඒක. ප්‍රොවින්ෂල් ඔෆිසර් තමයි ඒක පරිපාලනය. අර ඔන්ලයින් ණය ගැනීම ක්‍රමයක් ඒක කිසිම රෙගුලේෂන් එකක් නැතුව අර කියන්නේ ඒක කියනවා අර නීති විරෝධී කියලා මම හිතන්නේ නීතියක් තියෙනවා නැද්ද නේ බෑ කියලා නෑනේ. එහෙම නීතිය එකක් රෙගුලේට් කරන එකක් නෙවෙයි. ඒක නිසා තමයි අලුතෙන් යොදාගත්තේ ක්‍රෙඩිට් රෙගුලේටරි ඔතොරිටි කියලා ණය දෙන ආයතනත් රෙගුලේට් කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒක තාම නීතිය මම හිතන්නේ මුදල් අමාත්‍යාංශ යටතේ පාස් වෙන තියෙන නීතියක්. එතකොට දැන් රෙගුලේෂන් එකට එන්නේ තැන්පත් ලබා ගන්න ආයතන. ජනතාවගේ තැන්පත් ලබා ගන්නවා තමයි යම්කිසි ආකාර නියාමයකට ලක් වෙන්නේ මහ බැංකුව හෝ වෙන කත් ආයතන. ඔය සමුද්‍ර බැංකුව සහ අනිත් ඒවා තැන්පත් තියෙන නිසා. ඒක ණයක් දෙනකොට කවුරු හරි කෙනෙක් කියනවා මම කැමති ණයක් දෙන්න කියලා. ඒක පුද්ගලික ගනුදෙනුවන්නේ. ඒතර සමහරවිට කැමති වෙලා ගිහිල්ලා ණය ගන්නවා. ඊට පස්සේ අය කරගන්න ගියාම එක දේවල් වලට පටලැවිලා අය කරන ක්‍රමවේද ඒකට මම දන්න විදිහට නියාමනයක් නැහැ අපිට එන්නේ. ඒ කියන්නේ ක්‍රෙඩිට් ණය විතරක් දෙන අයට නියාමනයක් නැහැ. මොකද ඒක පුද්ගලික ගනුදෙනුවක් විදිහට තමයි දකින්නේ. ඒතකොට ඒක අරගෙන යම් කිසියක් තියෙනවා. ඒක නීතිය මාර්ගයෙන් කටයුතු කරන්න පුළුවන්. මම හිතා ඒ කියන්නේ කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් නේ කවුරු හරි දැන් මම ඔයාලට සල්ලි දීලා මම කිව්ව නැත්නම් ඔයාලට පොලිසියට ගිහලා කියනවා මම සල්ලි දුන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේ තීරණ නීති සාමාන්‍ය නීති යටතේ මිසක් අර මේ නියාමන යටතේ ක්‍රමවේදයක් නැහැ මම දන්නේ නැහැ. Governor, you mentioned that this is the first monetary policy under the new framework, the monetary policy board. So is there in the process, is there a difference between the new, under the new setup and the previous setup?
in arriving monetary policy decisions? No, there is arriving decision is some technical process. It's same, but what we have now, monetary policy board, that I just want to mention that also we have a monetary policy board appointed. We have 2 external experts. I think Dr. Dushimira Kohn, Executive Director of IPS, and Professor Priyank Dunusingha, the University of Colombo. They have been appointed as 2 external experts to the monetary policy board, in addition to governing board members of the governing board, plus 2 deputy governors are also members of the new monetary policy board, which has technically 11 members compared to earlier 5 members. So that has brought in additional expertise into monetary policy decision-making process with more technical competence now in the process. There's a much better decision-making process when it comes to monetary policy, which is much more technical process. I think that's one thing I want to make. One correction I saw, there's the circulation inflation at 5%. I think Central Bank and government agreed to implement interest rate of 5.5% in the future in accordance with the new Central Bank. That's what I just said. I say it's already gone. So one thing I have to mention is 5%, and there is a band within this quarterly average of plus or minus 2% in the band. If we deviate from the band, then obviously we have to explain to the public and parliament why there's a deviation on a continuous 2 quarters deviation from plus 2 or minus 2. Just a clarification, because I saw that's okay. Governor, during the board meeting yesterday, did you all also assess the pressure on the rupee because of the... Sorry? Did you all assess the pressure on the rupee because of the monetary policy easing? No, this monetary policy under this framework, flexible inflation targeting means exchange rate regime is a flexible exchange rate regime. Exchange rate will be determined by market demand, supply, and all fundamentals. So that's the framework. But we are trying to maintain the inflation through interest rates. Obviously, we take into consideration all the macro factors, including balance of payments, the fiscal situation, growth output gap, future inflation, future growth projections, future balance of payments. All are taken into consideration when a decision is made. It's not only the inflation and output gap. So all things are being considered when decision is made. So which means there is no concern about the pressure on the rupee, right? No. The other thing, Governor, under the new act, is there a time frame to decide whether you should publish the minutes of the monetary board? No, it's not in the law. It's not in the... No. It's accountability, sir. We have to explain to the parliament if we deviate from the target, violate the target. The other thing, Governor, the Chinese yuan loan, which is in the reserves now. Swap. When has it to be paid back, Governor? That can be extended, and by mutual understanding, this can be extended every year. Yeah. Last year there was a proposal from the government to negotiate with the China to be used, to use that reserve, to change the condition. There is a condition where you can't use it. We have not asked for the change, or whatever the terms and conditions in the agreement, we have to comply with the agreement, and if we come to a situation, then we probably would be able to use that. That's not an immediate concern right now. Governor, this is Dhammikek now from Asia Broadcasting. Quick question on the growth projections. Now, recently the World Bank actually came out, or actually revised their growth projection for next year to 1.7%. And before that, it was 1.3% by the ADB, and IMF says it's 1.5%. People call us and asking what's the difference with all these things, whether these people are looking at the same data, and no doubt you will have a different projection or something similar. I don't know. What are your thoughts on this? Let me give you an example. In 2022, before growth was realized, World Bank projected 9.2% contraction. IMF projected 8.7% contraction. We projected 8% contraction. Actual low 7.8. So who had the most accurate projection? That's my answer.
Okay. Second question, Governor, about these failed leasing companies or non-banking Sorry? financial institutions. Failed leasing companies or non-banking financial institutions. Now, there was a decision taken, I think, sometime mid last year to liquidate, I think, 5 of them. Wasn't it? Liquidation decision is taken by the courts. Right. Okay. Not by the So, I central mean, bank. is there an update on these things? I mean, like, their license have been pulled. They're not doing business, and the depositors are still waiting for their money, as far as I'm concerned, because they call us and ask these things as well. Yeah, we have 6 companies that are considered for liquidation and cancellation of license. So, I think in 3 companies, the liquidators have been appointed and they are under liquidation process. One company, the company itself had to file the liquidation proceedings, so they have filed and they have some issues they are proceeding. And one other 2, they are under the court process. Thank you. Governor, Deposit insurance, they have paid up to the maximum of 1.1 million. Whoever who has send us the claims, our deposit insurance had made the payments. Governor, could you explain about like the Bangladesh bank? Is there any other immediate payment due from us? Bangladesh bank is $200 million on that. No. After what is pending? Is there anything coming up between the next 3 months or the next 6 months like that? Anything Bangladesh like payment? that? No. Governor, could you explain again a little bit about the agreement with the government about the inflation target? You said something like quarterly, the band. Can you In fact, we signed the agreement. It will be gazetted soon, within 1 week, so it will be published. The agreement between the Minister of Finance and Central Bank will be published by the Minister of Finance. And I think it will happen by Monday. So basic terms is a simple agreement. Inflation target is 5%, plus or minus 2%. And variation, it would be assessed on the basis of quarterly average of 2 quarters. If there's a deviation, then we have to, it will trigger other actions under that. Also, about the staff level agreement. Sorry? About the staff level agreement, is it will it be before this IMF talks or after? Is there any kind of timeline? It will happen soon. I don't think no one can give a specific date, but I'm confident that it will happen soon. අධිපතිතුමා නව මහ බැංකු පනත අනුව පත් කරපු අර නව පාලක මණ්ඩලයට සියලුම සමාජිකව පත් කළ අවසන්ද ඒ වගේම අනිත් කමිටු දෙකක් තියෙනවානේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති කමිටුව ඒ වගේ කමිටු දෙකක් තියෙනවා ඒවටත් සමාජිකව පත් කළ අවසන්ද මේ වන විට ඔව් ඒක තාම අවසන් වෙලා නැහැ ඒ නිසා තමයි අපි අර සාමාන්‍ය පත් කරාම මාධ්‍යට නිවේදනය කරන ඔක්කොම පත් කරා කියලා අපි අර තාමත් ඒක හරියටම කරන්න බැරි වුණේ පළවෙනි අර පාලක මණ්ඩලය මීටින් එක අපි තිබුවේ එතකොට අපි announcement එකක් කරා අලුතෙන් members ලා සමාජික 3 දිනක් පත් කරලා තිබුණා. ඉන්න අය දෙන්නෙක් සහ ගවර්නර් 3 දෙනයි තව දෙන්නෙකුයි දැන්ට පත් වෙලා තියෙනවා කොහොම පස්සේනේ. දැන්ට 5 දෙනෙක් ඉන්නවා පාලක මණ්ඩලයට. තව දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ අලුතෙන් පත් වෙලා. ඊට අමතරව මුදල් පාලක මණ්ඩලයට මුනිසිපල් පොලිසි බෝඩ් එකට පිටින් අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව ડોક્ટર දුෂ්ණ වීරකෝණුයි ප්‍රොෆෙසර් දුනුසිංහයි පත් කරලා තියෙනවා පිටින් එන ඒකට විතරක් ඉන්න මෙම්බර්ස්ලා විදියට. නමුත් මේකේ ඉන්න අලුතෙන් ඉන්න දෙන්නත් අරකට මෙම්බර්ස්ලා වෙනවා. ඒතර ඒ දෙන්න තාම පත් කරලා ඉවර නැහැ. ඒක තියෙන්නේ ජනාධිපතිතුමා නිර්දේශ කළා කන්සූමර් කවුන්සිල් එකට යවලා ඒ ප්‍රොසෙස් එක තාම සම්පූර්ණ ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ. ඒතකොට ඒකෙන් දැන් නමුත් දැන් කොරම් එක තියෙනවා ඉන්න අයගෙන්. ඒක නිසා තමයි අපි පුළං වෙලා තියෙන මේ මීටින් පවත්වාගෙන යන්නේ. මම ගොනුතුමා මේ අර කැන්ඩිච් බංකුලොත් සමාගමේ සභාපතිතුමා මහ බැංකුව පාලක මණ්ඩලයට නම් කරලා තියෙනවා. ඒක කොතරම් දුරට යෝග්‍යද? කවුද? මිස්ටර් රවි රත්නායක කැන්ඩිච් සමාගමේ සභාපතිවරයා. එතුමා ඉතින් දැන් ඒ ආයතනේ නැහැ. දැන් ඒ ආයතනේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. එතුමාගේ කටයුතු මේකට බලපාලා තියෙනවද සමාගමේ කටයුතු වලට? දැන්ට බංකුලොත් බවට පත් සාමාන්‍ය මුදල් මණ්ඩලයේ සමාජිකයෝ වැඩ කරනකොට ඒ වගේ මොන හරි කොන්ෆ්ලික්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඉතින් ඒවා දැනුවත් කරලා ඒ යහපාලන පද්ධතියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇතුලේ තමයි වැඩ කරන්න ඕනේ. දැන් කැන්ඩ්‍රිච් කියන ආයතනය ඇත්තටම මේ
ෆිනන්ස් කම්පැනි එකක් විදියට ඔපරේට් වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ ඩිපොසිට්ස් ගෙවලා ඉතුරු එක වෙන කම්පැනි එකකට මාරු කරලා ලයිසන් එක කැන්සල් කරන තැනට දැන් ගිහිලා තියෙනවා. නමුත් ඒ වගේම පහුගිය දවසේ ජාතික ඉතුරු බැංකුවේ පත්වීම් කීපයක්ම මහ බැංකුව ප්‍රතික්ෂේප කළා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වන බලනකොට මේ පත් කිරීම කොතරම් යෝග්‍යද කියලා කෙනෙක් ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. නෑ මේකේ දැන් බැංකු පද්ධතියක් කරන්න මහ බැංකුව නියාමනය කරනකොට ඒගොල්ල සුදුසු නැද්ද කියලා ෆිට් ඇන්ඩ් ප්‍රොපර් කියන එක බැංකු පනතේ තියෙන නීතියද ක්‍රියාත්මක. මහ බැංකුවට සාමාන්‍යයෙන් පත් කිරීම මහ බැංකු පනත යටතේ මුදල් ඇමතිවරයා රෙකමන්ඩ් කළා. ජනාධිපතිතුමා විසින් ඒක පිළිගන්නවා. ඒක ඒ නම කන්ස්ටිටියුෂන් කවුන්සිල් එක පාර්ලිමේන්තුව මගින් අනුමත කළ ඊට වැඩි ඉහළ ක්‍රමවේදකින් තමයි යන්නේ. එතකොට ඒක නීතියම තියෙනවා ප්‍රතිපාදන සුදුසුකම් මොනවද සුදුසු නොනෑ මොනවද කියලා. එතකොට ඒ පත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී අපි දකින්නේ ඒක මහ බැංකුව සම්බන්ධ නැහැ. මහ බැංකුවෙන් පිටත මුදල් ඇමතිතුමාගේ රෙකමෙන්ඩේෂන් එකට ජනාධිපතිතුමා විසින් පාලක කන්ස්ටිටියුෂන් කවුන්සිල් එකවල ඒ තෙන්දේ නීතියට අනුව පත් කිරීමක් තමයි සිදු වෙන්නේ. ඒකට ඒ ක්‍රමවේදය තුල ඔය කියන හැම එකම බලලා වෙන්නේ පත් කරන්න නැත්ද? අපි දන්න විදිහට නීතිය අනුව මහ බැංකුවේ යටතේ නියාම වෙන කිසිම ආයතනයක ෂෙයාර් එකක් හෝ තනතුරක් දරන්න බෑ මහ බැංකුවේ ඒකට එනකොට තියෙන නීතිය අනුව. අතට පත් කරනකොටම ඒක බලලා තමයි පත් කරන්න ඕන පත් කරන අධිකාරිය. ඒක මම දන්න විදිහට මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ ඒක ඩික්ලරේෂන් කරන්න තම මෙහෙම ඒවා නැහැ කියලා. ඒතර ඒ අනුව තමයි පත් කරන්න නැත්තේ. අධිපතිතුමා මේ අර මුදල් විශුද්ධීකරණය සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම වැළැක්වීම සඳහා අගයීමක් කරන්න නියමිතයි 2025 වර්ෂයේදී ඒ සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යවේදීන් දැනුවත් කිරීමක් කරා. ඉතින් ඒකෙදී අපිට පැහැදිලි වුණේ ලොකු අවදානමක් තියෙනවා. දැන් තියෙන තත්ත්වය අනුව අපිට අගයීම කළොත් අපි කෙලිම අලු ලයිස්තුවට වැටෙනවා කියලා දැන් තියෙන තත්ත්වය අනුව. ඒ නිසා අපිට කෙටි කාල සති 73ක් වගේ කාලයකදී ලොකු විශාල කාර්යභාරයක් තියෙනවා. ඒ සඳහා තියෙන සූදානම් මොකද මහ බැංකුවට විතරක් මේක කරන්න බෑ. රජයයි නීති කටයුතු සියලු සංශෝධන වෙන්න ඕන. ඒ සම්බන්ධයෙන් තියෙන සූදානම කොහොමද කියලා. ඒක අත් වශයෙන්ම ලොකු සූදානමක් තියෙනවා. අපි අර මේ නැෂනල් කෝඩිනේෂන් කමිටි කියන එකේ තමයි ඒක මතන මහ බැංකුවට අධිකාරයක් නෙවෙයි AML-CFT කියන වෙනම නීති පද්ධතියක් යටතේ FIU කියන ෆයිනෑන්ෂල් යුනිට් එක මහ බැංකුවේ පවතින්නේ. නමුත් පවතින අදාළ නීතිය වෙනස්. එතකොට මහ බැංකුව සම්බන්ධ වෙන්නේ ඒ දෙපාර්තමේන්තුව මහ බැංකුවේ පවත්වාගෙන යනවා. අපි ඒකට පාසුකම් සලරනවා. ඊට අමතරව මහ බැංකුවේ අධිපති නැෂනල් කෝඩිනේෂන් කමිටි කියන එකේ සභාපති විදියට අනිත් ආයතනත් එක්ක සම්බන්ධීකරණය කිරීම තුළින් ඒකේ තියෙන ප්‍රතිපාදන අනුව ඒ අවශ්‍ය තත්වයට එන්න තමයි වගකීම දෙන්නේ. එතකොට එතෙන්දී පැහැදිලිව තියෙන දෙයක් තමයි ඒ AML-CFT රෙගුලේෂන් යටතේ කියන එක එක ආයතනයක අයිතියක් දෙන එක. ඒක විශාල රටේ ප්‍රධාන වශයෙන් ආදායම් ගුත් කරන ආයතන. රෙවෙනියු එක, කස්ටම්ස්, එක්සයිස් ඩියුටි, කැසිනෝ බිස්නස්, ජෙම් ඇන්ඩ් ජුවලරි, accountants, lawyers, AG office එක, පොලිසිය, CID එක වගේ විශාල පුළුල් පරතරයක මේ අධිකරණ අමාත්‍යාංශය ඒක යටතේ තියෙන ආයතන නීති ක්‍රියාත්මක ක්‍රියා අමාත්‍යාංශය කටයුතු කරන පුළුල් පරතරයක කම්පැනි ඇක්ට් එක යටතේ ඒ ලෝ එක යටතේ තියෙන ඒවා SEC එක ඉන්ෂුරන්ස් ඒ වගේ විශාල රට පුරාම පැතිර යන ඔය මේ මුදල් විසුද්ධිකරණ සම්බන්ධ වෙන කටයුතු පරිපාලනය කිරීම කරන්න සහ නියාමනය කිරීමේ වැදගත් කාර්යයක් තියෙනවා. එතෙන්දී හැමෝම ඒ ආකාරයට එක විදියටම ඒකට අනුගත වෙලා පෙන්වන්න ඕන අපේ රටේ ක්‍රමයේ ශක්තිමත්ව තියෙනවා කියන එක. ඒක අපේ 2018 දී අපි අර ග්‍රේ ලිස්ට් එකට දැම්මෙත් අපිට ඒක හරියට තිබුණ නැති නිසා. ඒ වෙලාවෙම මම දේවල් කළේ ඊට වඩා දැන් ඒකේ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් කියනවා ඊට වඩා ඉහළ මට්ටමකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒක 2025 අපේ ගැන ඇසස්මන්ට් එක කරනකොට ඊට වැඩිය උසස් මට්ටමක දෙයක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට අපිට 2018 තිබිච්ච මට්ටම දැන් තිබුණොත් අපි මේ මට්ටමට යන්නේ නැහැ. එතකොට ඒකට ඉහළට යන්න යම්කිසි ආකාරයක මුදල් විසුද්ධිකරණය වෙන්න පුළුවන් හැම පැත්තෙම. ඕනම ව්‍යාපාරයක බදු ගෙවීම පැහැරීම මුදල් විසුද්ධිකරණය කියන එක වෙන්න පුළුවන් විශාල වශයෙන්. බැංකු පද්ධතිය විතරක් නෙවෙයි. බැංකු පද්ධතියෙන් පිටත වෙන්න පුළුවන්. එතකොට හැම එකටම අවශ්‍ය නීති නියාමනය වාර්තා කිරීම ඒ ගැන කටයුතු කිරීම නීති මාර්ගයෙන් කටයුතු කරගෙන අවශ්‍ය නීතියෙන් වැඩි කරන අයට දනුවම් දීම ඒ ඔක්කොම
ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන එක ඔප්පු කරලා පෙන්නලා තියෙනවා නම් අපේ රටේ මට්ටමට එන්න. ඉතින් අපේ ලොකු අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. ඒක අපි දැන් පහුගිය කාලය තුල දිගටම විශාල ප්‍රයත්නයක් දරනවා. අපි මහ බැංකුවේ කෙලින්ම අපේ මුදල් නීති පනතයට මහ බැංකුවේ පනතේ වක්මන් වුණාට අපිට අර කිව්වා වගේ අර වෙන නීතියකින් මෙතෙන්ට අපිට බාර දීපු වක්කීමක් වෙනවා. අපිට ලොකු වක්කීමක් තියෙනවා. නමුත් ඒක අපි තනියම කරන්න පුළුවන් දැන එකට ලොකු විශාල අනිකුත් ආයතන සහභාගී කරගෙන ඒ නිසා තමයි දැනට අපිට ඉහළ මට්ටමකින් දැන් ජනාධිපති කාර්යාලයේ ඉඳලම පාර්ලිමේන්තුවේ ඉඳලම මේකට සහයෝගයක් දෙන්න ඕන. ඒ අදාළ මත්ංශ ආයතන තුලින්. ඒක මම දකින්නේ මේ හැමෝගෙම සහයෝගය ඇතුව කරන්න ඕන ක්‍රියාවලියක්. ඒකේ අභියෝගයක් තියෙනවා පැහැදිලිවම. ඒකට අපි බලාපොරොත්තු වෙන නිසා තමයි අපි ওই මාධ්‍ය මගින් දැනුවත් කිරීම කීප සැරයක් අපි දිගටම කරලා තියෙන එක දේවල්. ඒ දැනුවත් කිරීම තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හැමෝගෙම හැම ස්ටේක් හෝල්ඩර් කෙනෙක්ම මේකට දෙන සහයෝගය වැදගත්. අදවත්තුමා මේ වගේම ලංකාවේ දැන් මේ වෙනකොට ද්‍රවශීලතාවයේ යම් ඍණාත්මක මට්ටමක් තවමත් තියෙනවද? මොකක්ද ද්‍රවශීලතාවය සම්බන්ධයෙන් ඍණාත්මක මට්ටමක් තවමත් තියෙනවද? මොකද්ද මේකේ ද්‍රවශීලතාවයේ ඉන්ටර්බැංක් මාකට් ලික්විඩිටි එක ඕල්මෝස්ට් පොසිටිව් වගේ දැන් තියෙන්නේ බැලන්ස්. ඔකේ දවසින් දවස අඩු වැඩි වෙනවා. නමුත් අපි කියමු අද දවසේ මාකට් එකේ ලික්විඩිටි ඩෙපොසිට් එක බිලියන 50ක් තිබුණා නම් ඒ දවසේ බැංකුවෙන් ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය මාකට් එකට දෙනවා. එතකොට එහෙම ඉගයක් කියලා නෑ. තියෙන පුළුවන් කාලෙන් කාලට අඩු වැඩි වෙනත් ඒ අවශ්‍යතා ප්‍රමාණය මහ බැංකුවේ සපයන්න ඕපන් මාකට් ඔපරේෂන් වලින් ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒක එහෙම දෙනවා. මහ බැංකුව අධිපතිතුමා මේ දැන් අපේ රට ණය ගෙවීමේ හැකියාව නොමැති තැනක තිබිලා කොහොම හරි ඔබතුමා වගකීම් බාර අරගෙන බංග්ලාදේශ ණයත් ගෙවලා යම් සාධනීය තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේ වෙද්දී අපේ රටේ තව කොපමණ ණය ප්‍රමාණයක් සමස්තයක් වශයෙන් රටක් වශයෙන් ගෙවන්න තියෙනවද ලංකාවට? එක දෙවෙනි එක තමයි හදිස්සියවත් IMF දෙවෙනි වාරිකයේ ලංකාවට නොලැබුණොත් ඒකට මුහුණ දෙන්න අපේ රටට මොකක් හරි සැලැස්මක් තියෙනවද මහ බැංකුව හැටියට? පළවෙනි එක අර මම හිතන්නේ දත්ත ටික ඔක්කොම අපි කීප සැරයක පබ්ලිෂ් කරලා තියෙනවා. කොච්චර අර අපි ණය පත්‍රිකා සම්බන්ධයෙන් මුලින්ම අර හැමෝටම ප්‍රසන්ටේෂන් කරපු එකේ පැහැදිලිව තියෙනවා මේ දැනට තියෙන ණයක් තොගය කොච්චරද. දළ දේශීය නිෂ්පාදනය මෙච්චරයි, මේ අයට මෙච්චරයි, ADB World Bank චීනයට, ජපානයට, ඉන්දියාවට සියලුම විස්තර නම්බර වශයෙන් මට මතක නැහැ. ඒක පබ්ලික් නොලෙජ් එකේ තියෙනවා. එතකොට ඒ වැඩි නිසා තමයි මේ ණය පෘථිවිකරණයට අපිට යන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ ක්‍රමවේදය තමයි අපි මේ ඉන්නේ. එතකොට මෙතෙන්දී අපි කියමු දැන් හුඟක් කට්ටිය කතා අහන දෙයක් තමයි මේ ජාත්‍යන්තර මුදල් මුදල් නැතුව ඇයි මේ එකම යන්නේ වෙන එකකට යන්න බැරිද කියලා. ඉතින් ඒක මේ ජාත්‍යන්තර මුදල් කරන එක කාර්යයක්, අනිත් බැංකුව කරන කාර්යයක්, ණය පෘථිවිකරණ තවත් කරේ. ඒ ඔක්කොම එක විදිහට යන්න ඕන. එහෙම ගිහිල්ලා ඒ එකකට එක සම්බන්ධයි. එකක් හරි නැතුනොත් ඒ යන සම්පූර්ණ ඒ වැඩපිළිවෙලම අසාර්ථක වෙනවනේ. ඒ නිසා මේක තියෙන්නේ ඔක්කොම එකට සමාන්තරව එක ආකාරයකට ඉදිරියට ගෙනහිල්ලා මේක රට ඉදිරියට ගැනීමේ වැඩපිළිවෙලකට යන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේක පරක්කු වීම තුළින් රටේ ආර්ථිකය නැවත යථාර්ථයටපත් වීම ප්‍රමාද වෙන එක තමයි වෙන්නේ. කවුරු හරි කියනවා නම් වෙන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා කියලා ඔබතුමාලා අහන මොකක්ද ඒ ක්‍රමවේදය කියලා. එතකොට ඒකට අපි විකල්ප ඕන වෙලාවක සාකච්ඡා කරන්න අදහස් දක්වන්න මකම ඕනලාගේ විවෘතයි. එතකොට ඒ ක්‍රමවේදය කිව්වොත් ඒක පුළුවන් ද කියලා සලකා බලන්න පුළුවන්. Dr. Harish Chandra, how about the progress about the Indian rupee usage at the moment? Commercial banks are basically, I think recently some bankers told there's no big demand for rupee denominated trade. That's this rupee INR we have already designated as a designated currency, and there are roster accounts opened by local commercial bank with some Indian banks, but still I think transaction happen in US dollar largely. Yeah. It has to come from the importers and exporters if they have preference. It's not a compulsory thing. Thank you very much.